What a great group. So, you hear me? Okay. So Russ, you see the whole group, right? Yes. Perfect, perfect. So you're right now in Japan? I am in Osaka, Japan. Did you show them the pictures from today? No, I didn't, but you can do. But one second up front. So we have a translator here. This is the amazing Philip. You remember him in Frankfurt? Yes, I do. He was in Frankfurt, you remember, in our kickoff. He did that translation as well. He was a little nervous the first time. He was. But he is unbelievable. So I just want to ask you that you don't do too many sentences and he will do the translation, because we have a group, they work with Gebärdendolmetscher, you remember, yeah? You know. I have no idea what it is. So, okay. Tell me, and if I have some questions, I come in as well. All right, well, real quick, I just want to apologize that I couldn't be there live. I had already had an event set up here for today in Osaka, Japan, and then, so this is actually the event I was at today. So they had 1,500 people at the event today, sold out, kind of like you guys are sold out there. We have 1,501. One second, let's do the translation first. It's just amazing how Bitclub is it's just exploding still all over the world right now. Ich entschuldige mich, dass ich heute nicht da sein kann, weil ich habe am gleichen Tag eine Veranstaltung in Japan mit über 1.500 Leuten. Und freue mich sehr, dass ich über Zoom mit dabei bin. Das ist natürlich absolut egal. Alright, so let's just get started with the bad stuff. Okay, lass uns mit den schlechten Sachen. Well, we'll get the bad stuff out of the way, and then from there it's just all good stuff. Also da kriegen wir die schlechten Sachen aus dem Weg und dann können wir uns auf die guten Sachen freuen. Alright, so I'm sure you guys are just as frustrated as me. I don't know, I'm probably more frustrated than you are, that our hashing power hasn't gone up the way we thought it was going to go. Also ich glaube, ihr seid genauso frustriert wie ich, ja, wobei ich glaube, ich bin schon ein bisschen frustrierter als ihr noch, dass unsere Rechenpower nicht hochgegangen ist. So, as of right now, we paid for over 2,700 petahash. Also aktuell zielen wir auf 2.700 Petahash Power. Haben wir bezahlt dafür. Oder bezahlen. And it's looking like in the next couple of weeks, we will actually have at least 1,000 new petahash turned on, which will put us at about 1,600 petahash. Das sieht danach aus, als dass wir in den nächsten Wochen über 1.000 Petahash anschalten werden, dass wir eine insgesamte Leistung von über 1.600 Petahash haben werden. And then, from what we're being told, within a couple weeks of that, but let's just say end of July, we should have another 700 petahash turned on. Und dann als nächstes, das ist zumindest das, was mir gesagt wurde, sollten wir bis Ende Juli nochmal 700 Petahash dazu bekommen, die online gehen. Yeah, so there's 480 petahash that we paid for about 1 year ago that still is not turned on, and it's been so frustrating because we just heard excuse, every excuse you can think of on why it's not getting turned on.
Also wir haben als Beispiel, wir haben über 480 Petahash, die wir schon vor über einem Jahr gekauft haben, die einfach noch nicht angeschaltet sind. Ja? Und es kommen zig Ausreden, wir haben schon alles gehört, warum das noch nicht so ist, und das ist sehr, sehr frustrierend. And in the history of Bitclub in the last 4 years, we've had a lot of different contracts with different third parties. Ja, und in der Geschichte von Bitclub Network in den letzten 4 Jahren, wir hatten viele verschiedene Verträge mit verschiedenen Drittanbietern. And in contracts, both parties always have what they're supposed to be delivering on the contract. Okay, und in den Verträgen steht ja immer genau drin, was beide Vertragsparteien jeweils liefern müssen. Bitclub Network has always fulfilled 100% of what we agreed to in contracts. Und Bitclub Network, wir haben unsere Pflichten aus den Verträgen immer zu 100% erfüllt. And I don't think we've ever had anybody deliver 100% what they promised on their side of the contracts. I don't think ever. Aber ich glaube, auf der anderen Seite hatten wir es noch nie, dass jemand 100% von dem geliefert hat, was er auch versprochen hat. So it gets very frustrating for us when we set up contracts, we pay the money, they have deadlines, they don't get met, and they make us look like liars, and it gets so frustrating. Ja, das ist sehr frustrierend, ja, wenn wir Verträge machen, wir zahlen rechtzeitig, ja, und die andere Seite liefert einfach nicht und wir sehen dann am Ende schlecht aus. Ja, das ist sehr, sehr frustrierend. And since like September, October, when Bitcoin just started skyrocketing out of control, getting equipment, like I think some of these companies were actually double selling equipment on purpose just because there was such a demand for it. But it's looking like everything's going to be a whole lot more in our favor here in the very near future. Okay, also seit letztem Jahr, September, Oktober, als der Bitcoin-Preis entsprechend explodiert ist, haben wir einfach gemerkt, es ist sehr, sehr schwierig, an unser Equipment zu kommen. Und das ist auch, wir haben einfach den Eindruck, dass manche Unternehmen dieses Equipment auch bewusst gar nicht ausliefern, weil sie es woanders besser verkaufen können. Aber wir sehen, es ist durchaus abzusehen, dass sich das bald zu unserem Vorteil ändern wird. So I know it's been frustrating that our power hasn't gone up the way we said it was because we were told it was, but I think all that's about to be behind us very, very soon. Also ich weiß, dass es sehr, sehr frustrierend ist, dass wir gesagt haben, dass die Rechenkraft angeschaltet wird, und dann war es doch nicht online, aber es wird bald hinter uns sein, bald haben wir damit eine gute Möglichkeit. And that's about the only negative thing I got. Everything else is going to be positive. Das ist letzten Endes eigentlich die einzige schlechte Nachricht, die ich mit euch zu besprechen habe. Alles andere wird gut. Alright, so the date we're trying to hit, just keep in mind, programmers are liars, but the date we're trying to hit is July 1st. Also, denkt immer dran, Programmierer sind Lügner, aber der Zieltag für uns ist der 1. Juli. So I've seen the new website, I've seen the new videos, I've seen the new back office. Everything's being translated in a bunch of different languages, and they're telling me website, videos, maybe the back office will all launch July 1st. Also ich habe die neue Homepage gesehen, ich habe die neuen Videos gesehen, ich habe das neue Backoffice gesehen, und die Ansage ist ganz klar, dass es zum 1. Juli online sein wird. Vielleicht das Backoffice noch nicht, aber die anderen. Some of you guys have been around for 2 years.
your guys' group didn't start in the very beginning 4 years ago. But those of you that joined 2 years ago, you've gone through some tough spots with us. Also alle von euch, die seit circa 2 Jahren dabei sind, also nicht diejenigen, die schon seit 4 Jahren dabei sind, sondern alle, die eben in den letzten 2 Jahren dazugekommen sind, ihr seid wirklich, da war das eine oder andere, was echt schwierig war, das wir gemeinsam erlebt haben. And so, when most companies' website goes down, it never comes back up again. Right. Aber wenn bei den meisten Unternehmen ist es so, wenn dann die Homepage offline ist, ja, dann kommen sie gar nicht mehr zurück. But a couple times we've had to have our website down for 7 days or 10 days, and everything comes back up. Everybody got paid their mining earnings while the website was down. And so when you have bad things happen, you get through it, it starts to build trust. Ja, also wir mussten ja die Homepage mehrmals offline nehmen, mal für 7 Tage, mal für 10 Tage. Ja. Aber wir arbeiten natürlich daran, dass es immer besser wird, dass wir da immer sicherer unterwegs sind. But for new people that have only been in for 6 months, I know they can be like, man, there's all these issues, and why does this take so long? Why is the hashing power? You know, are you sure this isn't a scam? I see all these red flags. And people that have been here for 2 or 3 years are like, relax, we've been through it before, it'll be fine. Also für Leute, die jetzt seit 6 Monaten dabei sind, da muss es ja auch so aussehen, es gibt einige Probleme, dies, jenes, was nicht funktioniert, und da werden sie natürlich beunruhigt und sagen, oh, ist das vielleicht ein Scam? Das Schöne ist ja, dass die Leute, die 2, 3 Jahre dabei sind, hey, ganz entspannt, das wird alles gut, der Bitclub liefert. So when all of this new stuff gets launched, and now there's going to be so many more reporting tools and tracking tools in the back office, support is going to have a lot more tools at their disposal to help everybody. Also wenn diese ganzen neuen Tools gestartet werden, ja, dann haben wir ganz viele andere Möglichkeiten, um zu dokumentieren, um nachzuverfolgen. Der Support wird ganz andere Möglichkeiten haben. Then all the people that have only been in for 3, 4, 5, 6 months, they're all going to be going, oh, so they really were working on stuff the whole time. Dann werden auch all die Leute sehen, die erst seit 3, 4 Monaten dabei sind, ja, dass der Bitclub irgendwie hart im Hintergrund arbeitet. So it's not going to be very, very long from now when everything's going to get really easy. Like, I know it's felt like you've been pedaling a bike up a mountain. We're about to go over the top where you're basically going to be able to coast down the mountain. Okay. Also es wird auf jeden Fall nicht mehr lange dauern, dann läuft das alles deutlich einfacher. Hast du es danach verstanden oder ich habe es nicht verstanden? Ich war gar nicht dabei. Russ, can you repeat it? Can you repeat this? Say it again? Can you repeat this, please? Yeah, I know some people feel like, you know, building their Bitclub business has been like pedaling a bicycle up a mountain. But here very, very, very soon, when all this new stuff launches, it's going to feel like you just went over the top and now it's just coasting downhill. It's going to be a whole lot easier. Ja, also gerade in den letzten Monaten hat es sich ja für viele Leute so angefühlt, dass wenn man sagt, ich baue mir ein Business mit dem Bitclub auf, das spielt, wenn ich mit dem Fahrrad bergauf fahre, aber der Punkt, dass wir über den Gipfel kommen und dann geht es einfach bergab, ja, der ist ganz, ganz nah. Also es geht bergab mit uns. So, if you guys have signed anybody up recently using the invoicing system, you're using Coinpay. And the whole thing about Coinpay is that you can pay part of the invoice in Bitcoin and then pay another part in Bitcoin Cash, pay another part in Ethereum. There's no other payment platform where you can do that and it readjusts the invoice. That is Coinpay. It is working basically perfect. We haven't had any bugs. Also, wenn ihr in der letzten Zeit jemand eingeschrieben habt, dann habt ihr ja gesehen, dass wir mittlerweile die Kaufvorgänge über Coinpay abwickeln, die Zahlungsvorgänge über Coinpay abwickeln. Ja, wir habt auch gesehen, dass wir daher die Möglichkeit haben, Rechnungen in Bitcoin und Bitcoin Cash in Ethereum zu bezahlen. Ja, und letzten Endes kann man sagen, das Coinpay läuft perfekt.
So now we have a whole team of people working on making it simple for anyone to go to a business, teach them what is cryptocurrency, teach them what is Coinpay, and then how to integrate Coinpay into their business, because there's so many different types of businesses, and we need to make it really simple, the same as them accepting Visa or MasterCard. Also wir haben gerade jede Menge Leute, die daran arbeiten, entsprechend Schulungsmaterialien für Coinpay aufzubereiten, dass man verschiedensten Unternehmen zeigen kann, wie Kryptowährungen funktionieren, wie Coinpay funktioniert, wie sie Coinpay in die Unternehmen einbauen können. Ja? Und das eben auch vor dem Hintergrund, dass es ja ganz viele verschiedene Unternehmen gibt und dass man das dementsprechend zeigen kann. Dass es genauso einfach wird wie Visa und Mastercard, wie sie es heute nutzen. With Coinpay, it is working. That's the most important thing. Now it's just the making it easy to sell it. Also der wichtige Teil bei Coinpay ist ja abgeschlossen. Dass man geklärt hat, dass es tatsächlich funktioniert. Ja? Jetzt kommt der einfache Teil, jetzt muss man es nur noch verkaufen. And then we're also working on the advertising platform so that the businesses that you sign up to use Coinpay can then market to Bitclub members to get new customers to their businesses. Because if you sign up a business on Coinpay, you want to get paid every time they do a transaction using Bitcoin or Bitcoin Cash or Ethereum or Clubcoin. So we got to bring them customers that want to use cryptocurrencies. Und zusätzlich arbeiten wir gerade sehr intensiv an einer Werbeplattform, dass Unternehmen, die Coinpay nutzen, auch die Möglichkeit haben, eben nicht nur damit zu bezahlen zu lassen, sondern auch ganz gezielt ihre Produkte an Mitglieder aus dem Bitclub zu bewerben, zu verkaufen, ja, weil jedes Mal, wenn Coinpay genutzt wird, jedes Mal, wenn eine Zahlung durchgeht, werdet ihr alle ja bezahlt. So, the whole point of cryptocurrency, getting away from fiat money, and if us as Bitclub Network can go out and get 1 million businesses, all of us that get 100% of our income in cryptocurrency, we won't need fiat anymore. We'll be able to buy anything we need with cryptocurrency everywhere. That's the whole point of cryptocurrency. Im Großen und Ganzen geht es ja auch darum, dass ich mit Kryptowährungen wegkomme von den klassischen Fiat-Währungen, Dollar oder Euro. Und wenn wir in Coinpay irgendwann mal ein Millionenunternehmen haben, dann sind wir auch in der Lage, uns zu 100% mit Kryptowährungen zu bewegen. Dann brauchen wir ja gar keinen Dollar oder Euro mehr. And we also have a lot of other things that we're working on in the background that we're not talking about. I'm not going to talk about today either, but just know that we're not just a mining operation. And it scares me to think about the future because we might end up dominating the world. Also wir arbeiten ja auch im Hintergrund an verschiedenen anderen spannenden Projekten. Ich kann da jetzt noch gar nicht, ich will da auch noch gar nicht so viel dazu sagen, aber bin schon sehr gespannt, wenn ich an die Zukunft denke. Also es kann durchaus passieren, dass wir am Ende eine dominierende Stellung in der Welt einnehmen werden. Alright, so I can see people that I've met before in the crowd, and a lot of these guys, started 2 years ago, and a few of these guys are already millionaires and multimillionaires, but I know a lot of you came to this event to learn how you can become a millionaire or multimillionaire. Also ich kann jede Menge Leute in der Menge sehen, die ich schon gesehen habe, die ich schon kennengelernt habe. Ich weiß, dass die meisten seit gut 2 Jahren dabei sind. Ich weiß, dass auch einige dabei sind, die schon Millionäre oder Multimillionäre geworden sind. Aber vor allem weiß ich ja, dass ihr alle heute hergekommen seid, um zu lernen, wie ihr Millionäre werden könnt. So, let me go back for you 4 years ago when we started Bitclub Network.
Also lasst mich kurz zurückblicken, 4 Jahre zurück, als wir Bitclub Network gestartet haben. When we started, Bitcoin had actually been up to $1,200 and was coming down and was a little bit over $500. Also als wir Bitclub Network gestartet haben, war Bitcoin bei ca. $1.200 und ist dann runtergefallen auf ca. $500. And it kept going down and down and down and down to it went below $200. Der Kurs ist immer weiter gefallen bis unter $200. I was doing meetings and presentations almost every single day for like that year and a half or 2 years about a year and a half, when it was down in the 200s and stayed in the 200s. Also ich hatte wirklich fast jeden Tag Veranstaltungen, Treffen, Präsentationen für ca. 1,5, 2 Jahre, während der Kurs einfach die ganze Zeit gefallen ist. And at the end of every presentation, I would always ask, does anybody have any questions? Und am Ende der Vorträge habe ich immer gefragt, hat jemand noch Fragen? There was always one guy that would say, Bitcoin was at 1,200, now it's at 200, what's wrong? Literally every day. Das war wirklich, jedes Mal konnte ich mich immer darauf verlassen, dass einer da war, der gesagt hat, hey, Bitcoin war bei 1.200, jetzt ist es bei 200, was ist da los? Was geht da schief? And all the time, I would go way back and I would show the charts on how Bitcoin went from $1 to $30. Ja, dann bin ich jedes Mal, habe ich dann echt noch weiter zurückgeschaut und habe den Leuten immer gezeigt, im Kursverlauf, wie der Bitcoin von $1 auf $30 gestiegen ist. And then it dropped back down to $3. Dann ist der Kurs auf $3 gefallen. Now, when that happened, some people said, what's wrong with Bitcoin? Other people said, oh, I can get Bitcoin cheap again. Immer wenn das passiert ist, ja, dann gab es manche, die haben gesagt, oh, was ist los mit Bitcoin, was ist da falsch? Ja? Und andere Leute haben gesagt, hey super, kann ich Bitcoin billig einkaufen. And then Bitcoin went from $3 and slowly worked its way up to $20, slowly. Dann von den $3 aus ist Bitcoin so ganz langsam bis auf $20 angestiegen. Then it exploded to $200. Dann ist es auf 200 explodiert. And then it dropped back down to $30. Dann ging es wieder runter auf 30. Some people said, what's wrong with Bitcoin? Other people said, woo, I can get it cheap again. Wieder haben die Leute gesagt, manche haben gesagt, was ist verkehrt mit Bitcoin, andere haben gesagt, hey super, Bitcoin gibt es wieder günstig. So I would show these cycles and this continual pattern of the same action over and over and over again. Also ich habe den Leuten eben diese Ablaufmuster gezeigt, ja, wie das sich verhalten hat, wie es immer wieder die gleiche Bewegung war. And then I would show how it spiked to 1,200 and then came back down to 200. Ja. Dann habe ich ihnen gezeigt, wie es bis 1.200 hochgegangen ist und dann runter auf 2. And I pointed at one guy every day and go, some people ask what's wrong, and some people say, ooh, I get Bitcoin cheap again. Ja, immer das Gleiche, manche fragen, was ist los mit Bitcoin, andere sagen, hey, ich krieg Bitcoin wieder günstig. So then, Bitcoin slowly went up to 1,000, and then exploded to 20,000. Und was danach kam, war, dass Bitcoin sich langsam bis auf 1.000 gesteigert hat, dann ist es bis auf 20.000 explodiert. Let's go back for a second. Ja, so, when Bitcoin was at 200 for a year and a half, and I was doing presentations every day,
phone and I would show them the price of Bitcoin. Also, als Bitcoin bei 200 war oder auf 200 gefallen ist und ich habe jeden Tag Vorträge gehalten für 1,5 Jahre, hatte ich auf meinem Telefon immer den Preis von Bitcoin mit dabei und habe es den Leuten gezeigt. And I would explain that right now it's 200. Someday I'm going to wake up, it's going to say 10,000. And when it does, I'm going to wish I worked harder when it was 200. Dann habe ich den Leuten immer gesagt, okay, jetzt sind es 200. Es kommt der Tag, da steht da 10.000. Das Einzige, was ich an dem Tag sagen werde, ist, hey, ich wünschte mir, ich hätte härter gearbeitet, als es bei 200 war. So myself and a lot of the people that started Bitclub Network in the beginning, we all believed in the technology and we had the belief that this trend was going to keep happening and it would explode to 10,000, and we wanted to be sure we were going to be ready. Also ich habe geglaubt, in meine Partner, mit denen ich Bitclub Network gestartet habe, ich habe Vertrauen in die Technologie, ja, und ich war mir sicher, dass es an irgendeinem Punkt auf 10.000 hochgehen würde. Und dann habe ich natürlich gesagt, da will ich dann dabei sein. So there were hundreds of us that worked hard, and all we did was educate people on Bitcoin. Presentations, webinars, presentations, every day. Also da waren Hunderte von uns, und wir haben wirklich hart gearbeitet, wir haben jeden Tag Vorträge gehalten, jeden Tag Vorträge, jeden Tag. And we have Bitclub members that have collected hundreds and even thousands of Bitcoins. Ja. Und wir haben Mitglieder im Bitclub, die haben in der Zeit, die haben Hunderte, sogar Tausende von Bitcoins eingesammelt. So in 2017, when that explosion happened and Bitcoin went up to 20,000, literally hundreds of people in Bitclub Network became multi-millionaires. Als es alle 2017 so weit war, dass der Kurs auf 20.000 explodiert ist, ja, wirklich Hunderte von Mitgliedern Multimillionäre geworden sind. If you go to an event of a 4-year-old network marketing company, and I'm talking about a company event, not a group event, a company event, they might have 1 or 2 or 3 guys that have become millionaires. Also wenn ihr zu einer Veranstaltung, zu einer großen Veranstaltung geht von einem Network-Marketing-Unternehmen, das 4 Jahre alt ist, ja, und ihr guckt euch das an, dann haben wir vielleicht 1, 2, 3 Leute dabei, die Millionäre oder vielleicht Multimillionäre sind. We don't have a few, we have hundreds, and we have a few people that are now worth more than $50 million. Also wir haben nicht nur ein paar Millionäre, ja, sondern wir haben Hunderte, und wir haben ein paar Leute, die haben mehr als $50 Millionen. So, for those of you that are brand new, I probably made you depressed. I didn't mean to make you depressed. Also für die von euch, die neu dabei sind, ich hoffe, ihr seid beeindruckt. I actually want you to be excited. That's the whole point of this story. Ich will, dass ihr begeistert seid. Das ist der ganze Sinn der Geschichte. Hey! Bitcoin jumped up to $20,000 and now just crashed down to $6,500. Also Bitcoin ist auf 20.000 hoch, ja, und jetzt ist es wieder runter auf $6.500. A lot of people are asking what's wrong. Es gibt viele Leute, die fragen, was los, was ist das Problem? And by the way, when I talk about Bitcoin, I also mean Bitcoin Cash and Ethereum, because everything kind of goes in waves all together. Und nebenbei, also wenn ich über Bitcoin rede, rede ich natürlich auch über Bitcoin Cash, über Ethereum, weil die gehen ja alle gemeinsam hoch und runter. All right, so here's the thing.
Bitcoin is going to go to 50,000 and 100,000 and 200,000. It's only a matter of time. Also es ist ganz klar, Bitcoin geht auf 50.000, es geht auf 100.000, es geht auch darüber hinaus. Ja. Es ist einfach nur eine Frage der Zeit, wann es soweit ist. And it seems like in Bitclub Network that whenever the price of Bitcoin goes up, our sales go up. And when the price of Bitcoin goes down, our sales go down. Was man schon ein bisschen sehen kann im Bitclub Network ist, immer wenn der Preis von Bitcoin hochgeht, dann gehen auch unsere Umsätze hoch. Wenn der Preis von Bitcoin fällt, dann fallen auch unsere Umsätze. This is complete backward thinking. Das ist genau falsch rumgedacht. You get more Bitcoin Cash and more Bitcoin and more Ethereum. And by the way, when I say that, like, you're going to be able to choose here very soon what you get paid in. So you can get paid in one thing one day, one thing another day. Like, you can switch around if you want to. Also demnächst werdet ihr auch die Möglichkeit haben, einzustellen, wie ihr eure Provisionen ausbezahlt bekommen wollt, ob in Bitcoin, Bitcoin Cash oder Ethereum. Also ihr könnt es dann jeden Tag wechseln. Oder Blockcoin. Ja. Könnt ihr jeden Tag einstellen. Ja. Und wenn der Kurs niedrig ist, kriegt ihr mehr Coins. So, I believe Bitcoin Cash is going to do the same as Bitcoin did also. Like, Bitcoin Cash is going to go to 5,000 and 10,000 and 20,000. Like, that's going to happen. Also ich sehe bei Bitcoin Cash sehe ich genau das gleiche Potenzial wie bei Bitcoin, dass der auf 5.000, auf 10.000, auf 15.000 geht. So right now, if you cycle 4 times, like you cycled 4 times today, then you made about 1 Bitcoin Cash today. Also wenn ihr heute 4-mal cycelt, dann kriegt ihr ungefähr einen Bitcoin Cash. So most people, and this is the thinking I changed a long time ago, most people look at that as they made $800. Die meisten Leute, die schauen sich das an und sagen, hey, hab ich $800 verdient. Bitcoin Cash is going to go to 10,000. You didn't make 800 today. You made 10,000 today. Es ist wichtig, das so zu sehen. Bitcoin Cash geht auf 10.000. Ihr habt den 800 verdient, ihr habt 10.000 verdient. Mega monsters buying stuff like $100,000 watches and $200,000 cars and $5 million mansions and private jets, and you see them doing all of that, but you got to understand how they got there. Wenn ihr euch die Megamonster anschaut, dann seht ihr, die kaufen sich schicke Uhren für 100.000, tolle Autos für $200.000, Villen für 5 Millionen, Boote und. Ja. Aber es geht ja nicht darum, was sie machen, sondern die Frage ist ja, wie sind sie da hingekommen? Wie haben sie das gemacht? There was a time when Bitcoin was 200, so one cycle was 1 Bitcoin, and people were cycling 10 times a day. Es gab eine Zeit, da war Bitcoin bei 200, ein Cycle war 1 Bitcoin und manche Leute haben 10-mal am Tag gecycelt. And all of those people, because we were educating others, we were educating ourselves on don't spend Bitcoin, hold, like do not do anything with it. Und all diese Leute, wir haben ganz viele Leute davon erzählt und wir haben ihnen ja beigebracht, wir haben gesagt, hey, haltet eure Bitcoins, gebt die nicht aus, haltet die. So when Bitcoin went from hundreds of dollars to thousands to more than 10,000 and 15 and 20,000, all of a sudden, people that were doing good were all of a sudden multi-millionaires, where they're like, oh, it's 2.5 Bitcoin for a $50,000 watch? Okay. Als dann der Punkt gekommen ist, wo Bitcoin von $100 auf 1.000, 10.000, $15.000 gegangen ist, ja, da waren die Leute, die gut gearbeitet haben, die waren dann plötzlich Multimillionäre, Multimillionäre, ja, und haben gesagt, hey, $50.000, 2,5 Bitcoin habe ich. So 3 years from now, when somebody's joining Bitclub Network brand new, they're going to be looking at all of you going,
you got how much Bitcoin Cash for a cycle? Because they're going to be getting this little teeny piece. Where you guys are getting a big chunk right now. Wenn wir 3 Jahre in die Zukunft gehen, wenn dann neue Leute Mitglied im Bitclub Network werden, wir werden erleben, dass die euch anschauen und sagen, was? Wie viel habt ihr damals für ein Cycle gekriegt? Nur so ganz bisschen was. Wie habt ihr das gemacht? So, for the first 3 years of Bitclub Network, I was completely homeless. I did not have a house or an apartment anywhere in the world. Also die ersten 3 Jahre im Bitclub Network, ich war obdachlos. Ich hatte kein Zuhause, ich hatte keine Wohnung, ich war unterwegs. All I did was go to the next event, travel, meeting. I don't know how many presentations I did, but it was thousands. It had to have been thousands. I was doing 5, 6 a day sometimes. Alles, was ich gemacht habe, war ich wirklich nur unterwegs. Ich war nur unterwegs, von Vortrag zu Vortrag. Ich weiß gar nicht, wie viele Vorträge ich gehalten habe. Also Hunderte, Tausende, vielleicht 100.000. Ich habe jeden Tag 5, 6 Vorträge gehalten. I knew I was in a race from Bitcoin going from 200 to 10,000. I knew I was in a race, and I had to run as fast as I could to collect as much Bitcoin as I could. Und ich wusste, die Zeit ist knapp. Ich muss schneller sein als der Bitcoin, dass er von 200 auf 10.000 geht, dass ich so viel Bitcoins einsammeln kann wie möglich. We are still in a race. Wir haben immer noch die Chance, wir sind immer noch in einem Rennen. Bitcoin is going to 50 and 100,000. Bitcoin Cash is going to 10, 20, 30,000. That is going to happen. It's too late for it not to happen. There's too many big businesses and stock markets and billionaires involved. It's too big. That is going to happen. Bitcoin wird auf 50.000 gehen, auf 100.000 gehen. Bitcoin Cash wird auf 10, 15, 20.000 gehen. Es kann gar nicht anders sein, als dass es passiert. Es sind zu viele große Unternehmen involviert, es sind zu viele Milliardäre involviert. Es wird passieren. When Bitcoin is $100,000 or $200,000 and Bitcoin Cash is $50,000 or $80,000 or $100,000, it might be too late to really get rich off of this thing. It's not too late yet. Wenn der Bitcoin bei 100.000, bei 200.000 steht, wenn der Bitcoin Cash bei 20, 30, 50.000 steht, dann kann es durchaus sein, dass dann der Punkt kommt, wo es auch zu spät ist, damit richtig reich zu werden. Aber jetzt haben wir noch Zeit. So I don't know when the next explosion up to 40 or 50,000 or 60,000. I don't know when that's going to happen. It could be 3 months from now. It could be a year and a half from now. I have no idea. Ich weiß auch nicht, wann die nächste Kursexplosion, wenn Bitcoin auf 30, 40, 50.000 steigt, wann die passieren wird. Ob das in 3 Monaten ist, ob das in 1,5 Jahren ist, aber ich weiß, dass es passieren wird. And like I used to tell everybody about exploding to 10,000, will you be ready? Because I know I'll be ready. Ich sagte, I tell people, like, the next explosion, will they be ready? Because I know I'm going to be ready. Also wenn die nächste Kursexplosion kommt, dann sage ich den Leuten immer, seid ihr bereit? Weil ich bin bereit. So we still have a gigantic opportunity right now. Also wir haben immer noch wirklich eine riesige Möglichkeit vor uns. But when people ask, like, what's my #1 piece of advice for getting rich? It's right now you have to have a massive sense of urgency. Also wenn mich die Leute immer fragen, was ist so mein allerwichtigster Ratschlag, um reich zu werden, sage ich den Leuten, das Allerwichtigste ist, dass sie einen gewissen Druck verspüren, dass man jetzt sich hier beeilen muss. Yeah. So, for those of you that are new, take this serious. We're not kidding around when we say you can become a multi-millionaire. We want you to. Look, if you become a multi-millionaire, your upline makes money. We all make money. If you make no money, we make no money. We want you to succeed. We have a vested interest to help you succeed. Also für alle,
alle, die das ernst nehmen, ja, wir machen hier keine Witze. Ja. Wir wollen, dass ihr erfolgreich seid. Ja. Wir wollen, dass ihr Multimillionär werdet, weil wenn ihr Geld verdient, dann verdienen wir Geld. Wenn ihr kein Geld verdient, dann verdienen wir auch kein Geld. Yeah, okay, so I know Jordan told me I have 45 minutes. I've been going for 40. So Jordan, well, one last thing, and then I'll see if there's anything you want me to touch on. So everybody's always asking me for the vision, and I'm sure Jordan's about to go, tell them the vision. I get scared when I think of the vision. Also, ich habe für 40 Minuten erzählt, ich habe 45, deswegen nur 5 Minuten. Die Leute fragen mich immer, was ist meine Vision? Ja? Und ich bekomme immer ein bisschen Angst, wenn ich über unsere Vision nachdenke. Last year in January, we did 12 million in sales. Letztes Jahr im Januar haben wir 12 Millionen Umsatz gehabt. In November, we did 200 million, and in December, we did over 200 million. Und im November haben wir 200 Millionen Umsatz gemacht und im Dezember sogar über 200 Millionen. In January, we did almost 200 million. Im Januar haben wir dann auch fast 200 Millionen Umsatz gemacht. When we have all new websites and all new this and all new videos, blah, 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 and everything's, I'm scared to think what's going to happen. So I just try to take this one day at a time, because if I start expanding out on how big this could be, it gets a little scary. Also wenn dann der Punkt kommt, wenn wir all die schönen neuen Dinge haben, die neue Homepage, die neuen Tools und, ja, dann kriege ich schon ein bisschen Angst, wenn ich mir vorstelle, was wir dann mal alles erreichen können. But it's a good scare. Und wie du sagst. Like I always set these really crazy goals for myself. Ich habe mir echt verrückte Ziele gesetzt. And now those goals seem like little grains of sand because what we've done. Und jetzt, bei dem, was wir schon erreicht haben, sehen so die Ziele, die ich mir gesetzt habe, ganz kleine Sandkörner aus. And I don't think anyone could have roadmapped a success plan to get where we've got to. It was just doing the next right thing, doing the next right thing, one day at a time, do the next right thing. And that's all we're going to continue to do, is just do the next right thing. Und ich glaube auch gar nicht, dass wir diesen Erfolg hätten planen können. Ja? Alles, was wir gemacht haben, wir haben immer die nächste Sache gemacht, die nächste richtige Sache gemacht. Und das ist auch das, was wir weiterhin machen werden. Wir werden immer den nächsten richtigen Schritt, den nächsten richtigen Schritt. And I promise you, I got more money than I can ever spend the rest of my life. Ever. Ever, ever, ever. Probably my grandkids can't even spend the money. Ich kann euch eins versprechen, ich habe mehr Geld, als ich jemals in meinem Leben ausgeben kann. Ja? Wahrscheinlich, selbst wenn ich meine Enkel mit dazu nehme, kriege ich es nicht ausgegeben. I'm only here talking to you for one reason. Und der einzige Grund, warum ich hier bin, um mit euch zu reden, ist zu einem Grund. We've created hundreds of millionaires, but we want to create 10,000 millionaires. I'm telling you, I'm here because I love you. George's here because he loves you. All the other top guys there that are millionaires, they're doing this because they love you. I mean, George does not need to be here. He doesn't. He's made so much money just in 2 years. He doesn't need to do this anymore. We're here because we love what we do and we love helping other people get to where we got. Also wir haben ja schon hunderte von Millionären geschaffen, aber das Ziel ist, 10.000 Millionäre zu schaffen. Ja? 10.000. 10.000. Und all die Top-Leute, so wie Jörg, die ihr vor euch habt, ja, die müssen ja nicht mehr zur Arbeit kommen. Die haben ja schon genug. Ja? Aber sie sind hier, weil sie das, was sie tun, lieben. Ja? Und weil sie einfach Spaß daran haben, euch zu helfen, dahin zu kommen, wo sie schon sind.
Thank you guys. George, I think that's 45. Is there any last thing you want me to touch on? You have 10 more minutes. I actually already scheduled another call. What time is in Japan right now? Right now it is 12:15 At night. at night. Ah, okay. It's too early to go to bed, so just tell us anymore. No, I have one more call, and then I have a 10 a.m. meeting with a data center that can handle a few hundred petahash of equipment. I gotta meet at 10 o'clock in the morning. Okay, stop now. Okay, buddy. I'm so thankful for your time. We know that you're just in calls, just in meetings, everything. And yeah, thanks for your help. And I think we get a big applause from this group. Thanks.